Hello and welcome to German Lehrer, a premium way to learn Dutch. In this German for Beginners A1 course, Lesson 9a, we are going to learn different forms of 25 verbs with personal pronouns, Part 2. I'm a mentor, Joseph Bolt will be with you, and together we will try to learn. Before you proceed, if you have missed our previous video on 25 most important German verbs, Part 2, then please check it from the end screen and from the description too. Please pause the video and write those down if required. And firstly, I'll be showing you the basics of changing verbs from its infinite form to be used with different personal pronouns. And here's a recap of 25 verbs we have shown in our previous video. You can surely pause and have a look. So okay, let's start. So the first verb that we are going to see as 25th verb is sitzen. Sitzen. In English, which means to sit. To sit. And when we say I sit, in German we say ich sitze. Ich sitze. Then du sitzt. Du sitzt. It means you sit. Sie, es sitzt. Sitzt. Wir sitzen. Ihr sitzt. Sie sitzen. And the next verb is stehen. Stehen, which means to stand. Ich stehe. Du stehst. Sie, es steht. Wir stehen. Ihr steht. Sie stehen. And the next verb is behalten, which means to keep. Ich behalte. Du behältst. Sie, es behält. Wir behalten. Ihr behaltet. Sie behalten. And remember, those A umlaut on behältst and behalt is not a mistake, but it is the rules of German writings. Please try to remember those too. Okay, now we move on to our next page. The next verb is schneiden, which means to cut. Ich schneide. Du schneidest. Sie, es schneidet. Wir schneiden. Ihr schneidet. Sie schneiden. Lesen. To read. Ich lese. Du liest. Sie, es liest. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. The next one is werfen, which means to throw. Ich werfe. Du wirfst. Sie, es wirft. Wir werfen. Ihr werft. Sie werfen. Now we are moving to our next page. Brechen, which means to break. Ich breche. Du brichst. Sie, es bricht. Wir brechen. Ihr brecht. Sie brechen. Tragen, to carry. Ich trage. Du tragst.
sie es tragt, wir tragen, ihr tragt, sie tragen. The next one is halten, which means to hold. Ich halte, du heißt, sie es halt, wir halten, ihr haltet, sie halten. Now we move on to our next page. Gehen, which means to walk. Ich gehe, du gehst, sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Laufe, to run. Ich laufe, du laufst, sie es lauft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen. Schlage, to beat. Ich schlage, du schlagst, sie es schlagt, wir schlagen, ihr schlagt, sie schlagen. Kochen, to cook. Ich koche, du kochst, sie es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen. Meinen, to mean. Ich meine, du meinst, sie es meint, wir meinen, ihr meint, sie meinen. Fahren, to drive. Ich fahre, du fahrst, sie es fahrt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Verlieren, to lose. Ich verliere, du verlierst, sie es verliert, wir verlieren, ihr verliert, sie verlieren. Verstecken, to hide. Ich verstecke, du versteckst, sie es versteckt, wir verstecken, ihr versteckt, sie verstecken. Versprechen, to promise. Ich verspreche, du versprichst, sie es verspricht, wir versprechen, ihr verspricht, sie versprechen. Erhitzen, to hit. Ich erhitze, du erhitzt, sie es erhitzt, wir erhitzen, ihr erhitzt, sie erhitzen. Beenden, to end or finish. Ich beende, du beendest, sie es beendet, wir beenden, ihr beendet, sie beenden. Putzen,
to clean. Ich putze. Du putzt. Er, sie, es putzt. Wir putzen. Ihr putzt. Sie putzen. Vergessen. To forget. Ich vergesse. Du vergisst. Er, sie, es vergisst. Wir vergessen. Ihr vergesst. Sie vergessen. Erinnern. To remember. Ich erinnere. Du erinnerst. Er, sie, es erinnert. Wir erinnern. Ihr erinnert. Sie erinnern. Anfangen. To start. Ich fange an. Du fangst an. Er, sie, es fangt an. Wir fangen an. Ihr fangt an. Sie fangen an. Please note that the verbs having an at the starting of them gets placed at the end when we take it on the conjugation. The last one is öffnen, which means to open. Ich öffne. Du öffnest. Er, sie, es öffnet. Wir öffnen. Ihr öffnet. Sie öffnen. Okay, congratulations. We just have completed 50 verbs with conjugation of German language. And if you can practice those verbs properly, those 50 verbs, trust me, your dialogues and your practicing will be more smoother and easier for you. And I will provide you more videos on verbs too, but from my next videos I will try to give videos on different topics, and later on I will come to the verbs too. And now, notes. Please practice properly and contact me on the comment box if you face any problem. If you have missed our previous lesson, then check it from the end screen and from the description too, because it is very important to see the earlier video. And I hope you all will be with German Lehrer and watch our next video. Please subscribe and inspire us. And as I always say, tschüss.